Ведьмак 3, кровь и вино, 15 эпизод. Возвращаемся к скучным делам. Так, надо вернуться сейчас домой. In the veins of Tucson. I'm glad to see her illustrious grace summon such a professional. One false move and you will regret it. Такс. Renovations coming along all right, Barnabas Basil? Superbly, sir. General refurbishment has been completed. And I took the liberty of adding 2 racks, each upon which you might hang weapons and armor, if you've some pieces you'd like to display. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's something you wish to see. Давай. If you say I should see it, I'll go see it right now, BB. Ага. Такую картину лучше на публично не показывать. Такс. Ну ладно. Посмотрим, что они там нашли. Strange. Something behind this wall, I think. Ага. Винный погреб. А, 15 белых волков, понятно. Так. A laboratory. Must have been an alchemist at one time.
О как. Можно красных благодаря этому наделать. Отлично. А, понятно. Так, ремесло, алхимия, вот. Фух. Я вижу, да, переделалось, если покупать некоторые. Понятно. Так, и теперь прокачка нужна. Такс. Такс. Ага. То есть, если ты успел за 30 минут перебить врагов, ну я понял, да, принцип. Ага. Ну, в любом случае, сначала идем сюда. О, у меня очков умений не хватает, ничего себе, и такое бывает. И открылась еще дырка. Как минимум можно вот это поставить. А, точно. Как-то так. Ну,
Я понял идею, но... Так, стоп, я, блин, забываю обстоятельства, как... Просто мне, в принципе, эта способность нравится, она мне нужна. Эти способности мне не то, чтобы нужна. Вот это звучит очень здраво. Все, да? Скажу, у меня дорогого бухла. Такс. BB, know anything about the laboratory in the cellar? One of the previous owners take an interest in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff, though. Got dragon glass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Starting to get into this whole renovating thing. There must be other things we can improve. What a splendidly wise idea. Now that the general refurbishment is done, why not see to the grounds? Perhaps renovate the stables, or return Madame Bolis's garden to its former verdancy? You know Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most Надеюсь, это даст ей баф, чтобы я еще сильнее Just сражался say the верхом. word, and I'll have them start working on it at once. Опа, опа. Roach deserves the best. Have them refurbish the stables. I shall get to work at once. Yet finding workmen and completing construction takes time, though likely no more than 2 days. Will you be needing anything else, sir? So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Good idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor of your will. I believe we shall have sown the first seeds in 2 days' time. Will you be needing anything else, sir? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional. Indeed, momentum is best maintained once established. Now that we've finished the general renovations, you might begin to consider such things as a new bed, or additional armor stands, or weapon racks. Also, some new furnishings and a fresh coat of paint on the walls would do much to improve the guest quarters. Thinking about buying a comfortable bed. Always wanted one. Excellent idea. In your profession, rest is supremely important. But say the word, and I shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court. О, серьезно? Great. Order me a fine bed, please. Think I deserve one. В моем возрасте. True indeed. I shall send a runner at once. The bet will be in place by this time tomorrow. Is there anything else you require, sir? А может быть, тебе тоже какие-то бафы Could use дадут? another weapon rack. Got some interesting pieces I'd like to display.
I know of a carpentry shop Если in нет, то я town пока which воздержусь. crafts the humblest lumber into true masterpieces. You need but give the word. Просто стойки. Хотя не стоит ничего. Ладно. Fine. What are the racks? Of course, at once. At most 1 day for them to arrive, is my estimation. Is there anything else you require, sir? Along the path, I've often picked up well-crafted, beautifully ornamented armor. Some of those pieces would look great on display here. I agree. It would lend the place a certain witch's air. Shall I order new stands at once, sir? Yes, just please make sure they're solidly made and nicely finished. It goes without saying, sir. There is nothing worse than splendid armor upon a subpar stand. By this time tomorrow, they shall be ready to display your finest finds. Is there anything else you require, sir? Was wondering about the guest room. Not that I'm expecting company, but Oh, but that is immaterial. All self-respecting homes should boast a comfortable guest room. What if someone were to drop by unannounced? yeah, sooner we start on that the better. I can tell a man of action Да, immediately. да, да. I'll see to it myself. The room shall be ready in 2 days, in my opinion. Is there anything else you require, sir? Пока все. That's all for now, BB. Thanks. Хорошо. Можно теперь не продавать вещи, а вешать их. Ай. Понятно, то есть... Да, вот в таком виде... Нет. Или да. Да, ему нужен фулл комплект. Или нет? Стоп, что-то я запутался. Я что-то не то сделал, видимо, да. Да, ему ничего не надо. Я просто ошибся. Хотя нет, смотрите, вот здесь full стоит. Так что, наверное... Да, здесь... Наверное, все-таки можно все поставить. Щах, что? Во.
Жалко, у меня удалился, ну, типа, как-то почему-то, когда я делал гроссмейстерский, у меня удалился мой этот мастерский, так бы я мог бы кота сейчас поставить еще. Ага. Да, картин, конечно, можно в теории навешать очень много. Денег у меня еще есть, у меня деньги. Так, с этим мы закончили. Вот этот квест. Стоп, а где... Вернуться к заказчику. А где он? А чё его на мапе нету? Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. Busted barrels slimed with venom. Poor man. Hallmarks of an A attack. horrid death through Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Your cast has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. Scale. Colors unusual. Silver? Never seen one like this. Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Bloodstains. Clear as day.
За мной бежит. Just as I expected, second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. А, понятно. Ну и козлы живые. Here's something, but it's no basilisk screech. Human voices. Голые какие-то. Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny. About to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Bohold, Kenneton Desperate, New Boy too. Ah, you're that Witcher. Aye, Bohold mentioned you. Неплохо Said you машешь. swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild. We'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it and reward you Ну, doubly технически to он и leave так the умрет, beast и на этом be. все You закончится. cannot slay the last living specimen of a near extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Beast has to die. We work together, we'll make quick work of it. After all I told you of your caste, you would murder her? Oh, you will regret this, friend. I know folk. I shall tell them you slew the last surviving specimen. Sorry, Master de Salvarez. Actually, not sorry. Вот A именно. monster's a monster. Silvery, plaid, or polka-dotted. Некоторые last or next виды to last specimen. ничего Doesn't matter. страшного, если It's a вымрут. dangerous predator that kills humans. Сейчас Макинайко Enough закончится said. диалог. Herbalists, alchemists, I know many. They will despise you. I shall tell them of a heartless cur who cares not an ounce for balance in nature. You shall pay arms and legs for their wares. More! Somebody plug this Lorden's gob, eh? Right, Master Witcher. How do we aim to fight the filth? We've crossbows. Comply with bolts while you do the hack and slash? Or all go at it as a bunch, blades in hand, fire in our hearts? You decide. You're the one with experience. Смотри, в 13 серии, короче, сам ты понимаешь, если ты уже досмотрел до конца, сюжета для основного сериала оно не имеет. Так оно спойлерит некоторые моменты из второго сезона. Там, потому что краткий пересказ истории нескольких персонажей, и некоторые персонажи играют активную, точнее, главную роль во втором сезоне. Поэтому, грубо говоря, если посмотреть внимательно 13 эпизод, можно себе нормально так заспойлерить весь второй сезон. Вот.
что не имеет никакого смысла, само собой. Оно, мягко говоря, того не стоит, потому что сама она по себе, ну... Посмотришь после второго сезона и поймешь, почему я к ней специфично отношусь, к финалу особенно. Опять же, она чисто фансервисная в плане, то есть... Не в плане, опять же, эротическом, а в плане фан-сервиса для, не знаю, там, любителей лошадей, я не знаю, еще что-нибудь в таком духе. Но не имеющий никакого смысла под собой не представляет ничего. Лучше посмотри 3 ова, как я сказал, про БНВ к первому сезону. И потом уже можешь приступать ко второму, да. Вот, Клифф посмотрел, да, нормально, да, так, под конец. Вот-вот. Особенно на фоне второго сезона, да, с его вот этим вот. Мы делаем все как в реальности. У нас тут, да, у нас то самое все происходит. И потом 13-й эпизод первого сезона смотрится, конечно, бро. Если есть, кстати, какое-то мнение Микинака по первому, ну, по первому меня меньше интересует, можешь в Дискорд отписаться, если не сложно. Ну, кратенько даже, если... Да, Микинака, я и собирался, чтобы они стреляли. Мне не нужно, само собой. Use your crossbows, keep her on the ground. Good idea. Учитывая, что они реально голые. It's a female, yeah. Hear that, lads? We've a learned witcher here. 100 spans out, and he spotted what the lizard's got between its legs. Right now, lads. You've heard the specialist. Ready your crossbows. All good and fine, but the monster's not in its nest. Gotta track it down first. Not at all necessary, Geralt. We looked into it. Gave it a think. Traders use tannin to lure the beast. Who says we can't do the same? You got any tannin? Came into a bit, aye. Yeah, willing to do the honours? Ну, реально подготовились, типа, нормальные пацаны. There. Grab your bellies! Shoot the bitch down! Ну да, кстати, они не будут давать ей летать, что мне, кстати, очень удобно. Не придется на арбалет переключаться. А дэмэдж уж я сам внесу необходимый. Вот сюда, сбивайте, пацаны, сбивайте ее. А чего вы не сбиваете? Эй, в этом арбалетчике или как? Блин. Что-то я думал, они будут ее сбивать, если честно. В итоге херня какая-то. A stroke like that. To fight at a true witcher's side. Prime the way you swung that razor, mate. Mentioned some fee from a guild. I hear you right? Ha! Witcher drives right for the gut. A professional, right? Professional. Your share, friend. Every last copper as we agreed. We'll collect us a few of them silver scales and the tail. Proof for the guild, right? Да, реально, по итогу не особо толку. And we'll get word of you to some folk. Merchant folk, meaning. They ought to treat you right. Thanks, and farewell.
Привет, Ноксайд. Сейчас еще на глазах у челика отрежем голову. Что-нибудь скажешь? Ну что поделать, она убивала людей. О, ту-ту-ту-ту. Блин, почему реально не показывает? Ну ладно. Просто, скорее всего, у меня этот крест так и повиснет. Это я когда к художнику ходил с пауками, скорее всего. Но я, по-моему, тогда оббежал некоторых челиков. И... ни к чему это не привело, я помню. Так, вот сюда мне ближе всего. Come on, Roach. Лагерь бандитов? Где? Наверное, тут красные точки — это бандиты, да? Точно. Наконец-таки конный бой. Как же удобно, здесь места много свободного. Так, ну он мертвый. От кровотечения должен сдохнуть. Блин, так что у вас было тут? А, вот сундук. Так, теперь можно лошадь. Неожиданно, кстати. Ну, типа, реально, лол. Мне кажется, я опять же не знаю все тонкости, но мне кажется, это по ощущениям, возможно, это даже изначально не задумывалось, а чисто фан-сервис по итогу. Не знаю, может быть, он, конечно, сыграет какую-то важную роль, но пока я прям не могу придумать необходимости именно. Да-да, Макинойко, все правильно. Пингани только меня, чтобы не потерялась. Of course, I can tell they Malinga. Who am I to judge? Stay with me a bit longer, Lady Daphne. You, Jacob?
Фига себе, Heel волчара. Mohawk, down. Who asks? A witcher. Saw your notice. Hold up. A witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun. Странный какой-то. See, not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could Не lift бойся, the Микинеха. curse. Никто не осудит за субъективное мнение. Уж. Объективное мало меня интересует как раз таки. Вот. Но опять же, меня больше именно второй сезон всегда интересует. Опять же, у первого достаточно, скажем так, недостатков. Со всеми вещами связанные. Банальной неисторичностью там местами. Очень серьезной. Например, Сузуко, где получила травму, она умерла. Так, держу в курсе, как говорится. Вот. Но как художественное произведение в любом случае может нормально смотреться. Там просто скорее первый сезон типа тест на то, как тебе, в принципе, концепция, типа ты нормально воспринимаешь бега и так далее, вот в таком виде. А сторис, как говорится, уже во втором хорошую получишь. Так. Bit too old to believe in bedtime stories, aren't you? Want your chops busted, Witcher? How old I am, that is none of your poking concern. Fair point. Not my business what you believe either. Ha! I'm content we see eye to eye. So what makes you think there's a girl cursed inside the Ладно, tree? топор воткнут. I came out with my dog Mohold to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk, and bum botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt, but right then I knew every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynx Crag. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. I meant it in octavo. I know those tales by heart. My man read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. Got me curious, gotta admit. You really think the old tales are true? Taking the weepy, are you? Do you think me balmy? No, it's just these are dark, grim times. No room for knights pure of heart or happily ever afters. So I don't often run into folk like you. Yes, true, the times are crud pie. But I see this as all the more reason to remember the tales. Philosophy. My gran would say, if you know not what to do, think to the chessboard knight and noble Alondra, and the path they would choose. She schooled me so thorough in it, I could not do otherwise, even if I wished to. Let me take a look at the tree. Careful now. Lady Daphne. Звук странный, да. Blood seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the Не, я stone. верю ему. Actually does bleed. Looks like human blood too. And the bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Logger was making good time. Strange though. Willow's isolated. No other trees near it. And did you look at the tree close? Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? My help doesn't come free, you know. You speak to a lowly woodcutter. No stench of coin about me. Ну, это было логично, да.
Agreed. I will pay as soon as the young mate is free. Willing to help, but first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hint, Gareth was to face the Witch of Link's Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token Он of еще her говорит favor. так складно. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why. I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Link's Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales. Ну, спасибо. And good luck, Witcher. Интересно. Ну, скорее всего, может быть, ведьма использовала платок, чтобы заколдовать как-то ее. Если это именно та история. Да боже мой! Ой, ё-моё. Ну, мосты здесь, конечно, и лошадь. Это просто худшее сочетание. В КТК такого не было. Там нормально поворачивалась она. Такс. Наверх. Даем опять река. Run, Roach. А, пофигу. Доберусь так. Наверх написано. А вот и наверх. Ага, избушка на курьих ножках. A hut. The witches. The hut looks inhabited. No sign of the dweller, though. Guess I'll look around. Warm. Smells inconclusive. Ой, зеленый в красный. Ingredients are in there. Ну, правда, мне сейчас уже не очень нужно, потому что у меня проблема в поинтах теперь. Reaper Ivanus. Conclave of mages banned this town ground into dust. Notes on the use of yarrow stems. Interesting. Принцесса? Легкая фэнтези, если ты не против легкого фэнтези, то да. Второй сезон сейчас вообще отлично идет, прям очень хорошо. В 4-й серии была лучшая анимация сезона. Я имею в виду сезона, не принцесса вообще, в принципе. Даже в сравнении с Клинком каким-нибудь. Так, что стоит? Есть, опять же, не против легкого фэнтези.
Ну и правильно нужно понимать, типа, кто главное лицо, типа. То есть, что Юки там главный, по сути, герой, а Пикарина. Аниме очень хорошо понимает, как нужно позиционировать многие вещи. Лучше, чем сама игра в сюжете. И да, как раз в игру играть не нужно, чтобы смотреть аниме. Я еще помню при пересмотре, как именно хорошую адаптацию, что она не требует игры, в то же время самостоятельно, типа, рассказывать тебе интересную, ну, не то что интересную историю, но очень приятную историю, скорее вот так вот. Да, у меня есть определенная надежда на аниме Парк Найтсу. Надеюсь, справится. Я хоть и не играл, но просто, мне кажется, из него можно что-то интересное сделать. Нет, мне Канаку не мешаешь. Снова мы, как говорится, Wall of spell enhancements or trophies. не то чтобы очень крупные игровые стримы тут у меня. Давайте по очереди. Arrow, broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest, or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. Ну, это классика, да. Silk kerchief. ДФ. Monogrammed DF. Вот я об этом говорил. Use it to break the curse if it's Использовали платок как посредника для проклятия. Natural cats stray in here most oft, yet it seems I've guessed from afar at that. What do you seek in my home? Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree, girl, do you? Yes, I am. What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your nan not tell them to you? Even I, the witch of Link's Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. Там вроде они сами будут заниматься Микинека, ну то есть участвовать в создании. The Lady's Night. You ever make it here? Sir Gareth. Yes. He came to sway me. О боже. Quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. Tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Давайте сначала попросим. What if I asked you nicely to lift the curse? Nicely, да, nicely. Gareth met the fate he deserved. And what happened to his wench was not my fault. Alright, so you didn't cast the curse. But could you help lift it? I probably could. But why ever would I? Давайте попробуем первое, опять же, через Найсу попробуем. I'll humble myself, prostrate myself before you like the Gareth of the Tale did. I beseech you to help me. Lift the curse that imprisoned Daphne in the tree.
When I saw you enter my hut, I thought, now there is a fellow who shall bend his neck for no one. Stand. Умерим гордость ради спасения, скажем так. Not even I can restore to the lass the years she has lost, can erase the suffering she has endured. We cannot bring her back to life, but I shall tell you how you might let her depart in peace. Yet my aid shall have its price. A lock of your hair. How can I Да, вот, да. I require this. I must, for with it I will cast a spell to conceal me from you for all time, and will use it for nothing else. You will nag me never again, and you've nothing to fear, I assure you. I always keep my word. I'll trust you against my better judgment. Lock of my hair's yours. Splendid. What do I need to do? You must convince the maiden her beloved yearned to return, but perished in the attempt. Take her silk kerchief and a fragment of Gareth's remains. His bones lie bleaching in the cave beneath this rock. Fire must consume the kerchief and remains. And remember, your heart, your intentions must be pure. Clear? Yeah. Thanks for your help. You're welcome. And adieu. Once you walk out that door, never shall we meet again. Поверим в лучшее в людях. По крайней мере, она не выглядела поехавшей какой-нибудь злобной. Хорошие тоже не назовешь, конечно, но все-таки. Какой же ты неприятный чел, слушай. Капец. Гори, ясно. Ну, сам-то Геральт, кстати, по итогу человек-то хороший. A knight's plate armor and some bones. Gareth's remains. These them. Wonder why the armor came apart. Magic. Gotta get back to the tree. Just fall from lift the curse. Такс. Ну ё-моё, лошадь.
А, да, запись хотел закончить. Чуть не забыл.